Hello students, as a continuation of the lesson electricity, now we are going to learn difference between series and parallel circuit. Criteria, series, parallel. First criteria, equivalent resistance. Equivalent resistance in series more than the highest resistance. More than the highest resistance. Example, R1 plus R2 plus R3, R1 is equal to 10, R2 is equal to 15, R3 is equal to 20. Here, which one is the highest resistance? R3 is equal to 20. R3 is the highest resistance. இப்போ இந்த highest resistance விடைக்கும் equivalent resistance அதிகம். But in parallel, equivalent resistance in parallel less than the lowest resistance. Formula 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. R1 is equal to 1 by 10, then 1 by R2, 1 by 20, then 1 by R3, 1 by 30. Here, which one is the lowest resistance? 1 by R1, 1 by 10. இந்த lowest resistance விடைக்கும் இந்த equivalent resistance குறைவாக இருக்கிறது. Then amount of current. Current is less as effective resistance is more. In parallel, current is more as effective resistance is less. In series, effective resistance அதிகமாக இருக்கும்போது current குறைவாக இருக்கும். In parallel, effective resistance குறைவாக இருக்கும்போது current அதிகமாக இருக்கும். In series, effective resistance அதிகமாக இருக்கும்போது current குறைவாக இருக்கிறது. In parallel, effective resistance குறைவாக இருக்கும்போது current அதிகமாக இருக்கிறது. Switching on off. If one appliance is disconnected, others also do not work. ஒரு பல்பு எரியலை அப்படின்னாலும் மற்ற எந்த பல்புமே எரியாது. ஆனால் பேரலில் ஒரு பல்பு எரியாவிட்டாலும் மற்ற எல்லா பல்பும் என்ன செய்யும்? எரியும். If one appliance is disconnected, others also do not work in series connection. In parallel, if one appliance is disconnected, others will work independently. Next, heating effect of current. Heating effect of current. Dear students, do you all find any relationships between current and heat? Yes, because when we place our hand over any electrical motor which runs more than 1 hour, we feel heat or warmth. When we place our hand over any electrical motor which runs more than 1 hour, we feel heat or warmth. It is due to the heating effect of current. Even it can be experienced in the electric bulb. இங்கே இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் பல்ப் எரிஞ்சிட்ருக்கு. இந்த பல்பை நம்ம கொஞ்ச நேரம் கழித்து தொட்டு பார்க்கும்போது நம்ம ஹீட்டை உணரலாம். நெக்ஸ்ட், ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங். Here current I, voltmeter V, resistance R, charge Q, time T. Here charges move from one edge of the resistor into another. One end of the edge of the resistor into another. That is called work. W is equal to V into Q. W is equal to work, H is equal to heat. So, what is W? W is equal to V into Q. Charges move from one edge of the resistor into another. V into V voltmeter, Q charge. Then, therefore, H is equal to work is equal to V into Q. Relation between charge and current. Q is equal to charge Q and current. Q is equal to current I into time T. Therefore, H is equal to V into what is Q? I into T. Therefore, H is equal to V into I into T. From Ohm's law, V is equal to IR. We know. H is equal to what is B? IR. IR into I into T. H is equal to
What is B? V is equal to IR. So IR into I into T. Therefore, H is equal to I into I square or T. This is known as Joule's law of heating. Next, according to Joule's law, heat is produced in any resistor is directly proportional to I square, the square of the current passing through the resistor. Then heat directly proportional to resistance of the resistor. Then heat directly proportional to time of the passing current T. So therefore, according to Joule's law, heat produced in the resistor is directly proportional to the square of the current passing through the resistance. Next, applications of heating effect. Electric heating device, fuse wire, filament in bulbs. First, electric heating device. The heating effect of electric current is used in many appliances such as electric iron, electric toaster, electric oven, electric heater, geyser, etc. In these appliances, nichrome, which is an alloy of nickel and chromium, is used as the heating element. Electric heating effect of electric current. நமது வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய வீட்டு உபயோகப் பொருட்களில் மிகவும் அதிகமாக இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக் அயான், எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர். இதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய உலோகங்கள் நைக்ரோம், குரோமியம் எக்ஸெட்ரா. இப்போது ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட உலோகங்களை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்? ஏன்னா பிகாஸ் இட் ஹாஸ் ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி, அதிகமான மின்தடை, அண்ட் இட் ஹாஸ் எ ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட், அதிகமான உருகுநிலை, அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ்டு, எளிதாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடைவதில்லை. Then second application, fuse wire. The fuse wire is connected in series in an electric circuit. When a large current passes through the circuit, the fuse wire melts due to Joule's heating effect and hence the circuit gets disconnected. Therefore, the circuit and the electrical appliances are saved from any damage. The fuse wire is made up of a material whose melting point is relatively low. Fuse wire is connected in series in an electric circuit. Fuse wire ஒரு தொடர் இணைப்பில் ஒரு மின் சுற்றில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதிகமான கரண்ட் பாயும் போது ஃபியூஸ் வயர், அதாவது மின் உருகிழை உருகி மின் இணைப்பை துண்டித்துவிடும். இதனால் இந்த மின் சுற்றுள்ள மின் சாதனங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறது. அதிகமான கரண்ட் ஃபியூஸ் வயரில் பாயும் போது இந்த ஃபியூஸ் வயர் மின் உருகிழை உருகி மின் இணைப்பை துண்டிக்கின்றது. இதனால் இந்த மின் சுற்றுள்ள அனைத்து மின் சாதனங்களும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. ஃபீஸராக பயன்படுத்தக்கூடிய உலோகம் மிக குறைந்த உருகுநிலை கொண்டதாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் காப்பர், அலுமினியம். நெக்ஸ்ட், filament in bulbs. In electric bulbs, small wire is used known as filament. In electric bulbs, a small wire is used known as filament. The filament is made up of a material whose melting point is very high. When current passes through this wire, heat is produced in the filament. When the filament is heated, it glows and gives out light. Tungsten is the commonly used material to make the filament in bulbs. In electric bulb, a small wire used. This is known as filament. In electric bulb, a small wire is used. This is the bulb. This small wire, this is called filament. In electric bulb, a small wire is used.
திஸ் இஸ் known as filament. திஸ் filament, இந்த filament அதிகமான உருகுநிலை கொண்ட உலோகத்தால் செய்யப்பட்டதாகும். இந்த filament அதிகமான உருகுநிலை கொண்ட உலோகத்தால் செய்யப்பட்டதாகும். இதனால் இந்த ஃபிலமெண்டில் மின்னோட்டம் அதாவது கரண்ட் பாயும் போது ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஏற்பட்டு பல்பு ஒளிர்கிறது. ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஏற்பட்டு பல்பானது ஒளிர்கிறது. இங்கே பயன்படுத்தக்கூடிய உலோகம் டங்ஸ்டன். தேங்க்யூ.